Mr. Leader, the nation's renunciation of jihad exposes it to humiliation and the desire of its enemies. They will be surprised on land as at sea the Prophet's birthday master of word and deed. Media test. Occupied Palestine. Al-Aqsa Martyrs Brigade's Nablus. Our fighters are engaged in fierce clashes with enemy forces storming Balata camp with machine guns and explosive devices.
بيان صادر عن القوات المسلحة. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيداً على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاع غزة ورفضاً للإجرام الصهيوني المدعوم أمريكياً وبريطانياً. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 شعبان 1445 للهجرة، الموافق 15 فبراير 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. Today at 11 p.m. The murdered Hersh Goldberg Bolin will speak. Time is running. Z-Man Ozil, your government lies. Mashal scaring it. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابت. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية
عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية لايكا فيتوس أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيدا على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاع غزة ورفضا للإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 شعبان 1445 للهجرة، الموافق 15 فبراير 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. From the Qassam brigades, we are Gaza. Follow-up by the Palestinian Journalists Protection Center (PJPC). We strongly condemn the ongoing Israeli incitement campaigns against journalists in the Gaza Strip and the attempt to distort and threaten to target them in order to dissuade them from continuing their work. We express our full solidarity with journalist Hassan Asleh, who has been subjected to systematic campaigns since the start of the war of extermination on the Strip on October 7, 2023. We are following with concern the personal defamation campaign targeting journalist Asleh, the latest of which is the allegations by the official Israeli Broadcasting Corporation (CAN) that he infiltrated into Israeli settlements in the October 7 attack, and that he is looking for a way to travel outside the Gaza Strip for fear of being targeted. Journalist Asleh strongly denied the Israeli accusations in a statement to the center, and confirmed that he is committed to his journalistic work and has never tried to travel outside the Gaza Strip, and that over the past months he has been and continues to be subjected to systematic incitement campaigns that have negatively affected his work. Israel has made Palestinian journalists a primary target and committed a series of multiple crimes against them in violation of international law, and contradicts the obligations to protect journalists and not obstruct their work in conveying the truth and the reality on the ground. The systematic Israeli targeting of Palestinian journalists in the Gaza Strip was accompanied by continuous public incitement against them by Israeli ministers and official Israeli accounts, through the publication of reports that push for an attempt to question the integrity and neutrality of some of them and fabricate unproven accusations. The Israeli occupation army has been directing direct threats to journalists in the Gaza Strip through direct contacts with them or by other means in order to stop their work to avoid targeting them.
We call for the opening of a comprehensive international investigation into the violations and crimes committed and still committed by the occupation army against journalists in Gaza, and to take immediate measures that lead to holding those involved accountable and compensating the victims. We also demand pressure on Israel to stop the direct targeting and deliberate killing of journalists, protect their work, enable them to perform their mission, and spread the truth. An Israeli bulldozer was targeted with an explosive device during the storming of Balata camp east of Nablus. When Zakaria al-Zubaydi was asked about what he hoped for his son Mohammed's future, he answered like all fathers, a doctor or an engineer, but he added, "With this occupation, I don't think so. Mohammed died as a fighter just like his iconic father, but thousands of sons were killed while dreaming of building their future and the ambitions of their fathers. The occupation sticks the muzzle of its gun as a third party that stands between our dreams and our normal life. It is part of our future. It is the butt that blocks the path to the full moon, the blossoming of flowers, and the rising of dawn. We are in a personal and eternal struggle with this ugly reckoning. We did not choose it. My grandfather's greatest concern 76 years ago was to disrupt the loom. Carpets and weaving would have remained his life and future had he not been displaced from Ashkelon. Urgent. A number of injuries following an occupation raid targeting the center of Khan Yunis city, south of the Gaza Strip. Writer and political analyst Mohammed Al-Kik. The occupation failed in its policy of neutralizing the arenas from each other. Al-Aqsa Martyrs Brigade's Nablus, targeting an Israeli military bulldozer with a highly explosive device, achieving direct hits. Urgent. The occupation bulldozer begins acts of sabotage and destruction in the market area in Balata camp, east of Nablus. Urgent. A number of injuries following an occupation raid targeting the center of Khan Yunis city, south of the Gaza Strip.
Professor Hassan Asli tells them, "Welcome to the scent of heaven, we are steadfast and continuing. This head can only be separated by the one who created it. We all belong to God." An explosive device exploded near the occupation forces while they were passing through Nazareth Street in Jenin.